ni mchapakazi. Ni mradi ambao mimi kwangu niliuchukua na uzito sana. Kuna mradi wa kutoka Magimbini, barabara hiyo, uende Ngolia utokee Kitumbi. Kuna moja kutoka Brookside kutokea Mlolongo. Yaani kuna vitu mimi kwa moyo wangu nilikuwa nimezishika na passion kubwa sana kwamba hii na hii lazima ifanyike. Unaona? Kwa hiyo ile msukumo kwa miradi pia kwangu nilikuwa naubeba kama personal challenge. Amechanganua mengi, wadi mbili kwa pamoja. Kizuri cha juza, kibaya cha jitembeza. So nafikiri ni ile passion yangu ya kufanya kazi. Na niseme kwamba nilipoanza hii kazi ya administrator, wananchi wengi sana walikuwa wanaomba nipelekwe kwenye wadi zao. Unaona watu wa Ronge, watu wa Voi, watu wa Taveta, mleteni huyu akafanya kazi huku. Kwa hiyo yote hili sababishwa na ile performance yangu. I was the best administrator. There is no any other administrator in these 5 years who has served handling 2 wards. None. Show me. Even a sub-county administrator. In fact, most people thought I'm a sub-county administrator and I was not. So it's about performance. It's about engaging the public in a very humble way, and that gives you an upper hand to do it. And also keep God first in everything. Kienda Vumingu Kishushe, kuja Veruga, yani pele unaona barabara imefunguliwa mpya. Hiyo ni kazi ambayo mimi nitakumbukwa nayo katika maisha yangu. Kuna hizo zahanati zimefunguliwa mpya. Hata kafungua moja pale Sagasa, inaitwa Sagasa Dispensary. Hiyo ndio tulifungua pale nyumbani. Kisha pia kuna madawa kwa sababu kulikuwa na changamoto ya madawa sana. Sasa mimi nimetoka kwenye service. Nimeanza mambo yangu mapya. Vumingu Kishushe Veruga ward nilikuwa nimeweka historia ya miradi. Hiyo ni kitu ambayo haiwezi kafutika. Haiwezi. Yeah. Amenuia kuwa Senator Taita Taveta. Mzee Savalanga. Who is there to speak on behalf of these people? Let them count kwamba I'm a senator of a man of principle. I'm a senator who is fearless. And when I mean kwamba this should be done, then I'm prepared and I'm equal to the task. Kwamba that is what we want. We need to sanitize this county. Heshimu watu walio kuweka pale umefika. Waheshimu sana. Kwa sababu ni wao walio na nguvu pia kutoa pale wakakuteremsha msao. Wale ambao wamefanya kazi na mimi wanajua. I'm a no nonsense person when it comes to work. Number 2, you cannot compromise me. You can be my friend, yes, but when it comes to operations, let's work as it is supposed to be. Mimi nilileta pesa, kazi yangu iko Nairobi. To hell that one. Kazi yako iko Nairobi, then why are you coming to ask for votes here? You know? It is not supposed to be that way. You are supposed to engage the public. No, we think of so many big things and some things are so small. So ukienda Taveta, they'll tell you that battling na issue ya brokers. Tomato na nini tunalia. What makes us not establish a cooperative and through these donors establish a tomato paste processing plant whereby we are processing and we are packaging and selling. Hiyo tomato yote inaharibika huko na mkulima analia. You know, simple things the same way Makueni have done. So all these things need to be backed by policies, because that is where now opportunities come in. Yeah? So those are some of the things mimi nataka niweke county government on toes until they deliver. That's the biggest thing, because I've identified that gap that is existing. And so nakuta we are doing things kienyeji, we are doing things kiveruga, we are doing things, that's not the right thing. We need to come up with a structure kuona kwamba hizi projects are being community owned. And let people own these projects, because by the end of the day, we need to come with we need to establish a law within the county government kwamba in every ward we have funds set aside whereby communities can engage in establishing projects, hata kama za kutengeneza mabarabara, kutengeneza check dams, vitu kama hizo, so that pia na wao wapate pesa. We should not also keep on focusing on tenders na kuna pesa hapa tunaweka za empowerment. Yeah? Tuko na pesa ambazo tunatenga za empowerment. Tunakuwa na vijana wengi sana wanamaliza kwenye tertiary institutions, vocational training institutes hapa. But wanamaliza unakuta hata hawana zile materials za kuingia katika job market. Yeah? And then we also need to establish partnerships na some of these private companies, kwamba wakitoka pale at least wako equipped, wanaweza kuwa attached mahali wakaanza kupata zile
skills, more advanced skills more than what they learned, na exposure. Policies zenye mimi naenda kusukuma, na hata zile mimi kwa sababu nitakuwa na uhuru pia wa kuleta private members bill kwenye bunge letu ya county assembly. Haitakuwa eti hiyo bunge imeletwa na hiyo policy imeletwa na Kenya Kwanza. It will be me as an individual. So this issue of voting on the basis of the parties, ndio maana unakuta mmepata mtu ambaye he's clueless about ile matatizo mko nayo. But the moment we vote for somebody who is sober, somebody who is able to lower himself, akuja keti hapa chini na mwananchi, aulize mwananchi what is your problem, mwananchi amuelezeni nilikuwa nafikiria tufanye hivi, then we are good to go. So we only need an individual, it's not about the party. So let's not get concerned about parties. By the way, that's why even the constitution gave us and the laws gave us an opportunity for us to vie as independent candidates. You know, naweza amua tu, si hata hapa tuko na MCA mmoja ambaye ni independent candidate, and I believe with the new election law yenye imepitishwa, we are going to have more independent candidates. So to me, party is not an issue. The issue is an individual. Is he result oriented? Is he bold enough? Ama ni yule mtu atatishiwa alafu atasema tufanye mambo kiberuka kimzingi? No, should not be that way. Even the poverty levels in this county, they are high. Maskini uko juu katika county bado. You know, wakati unakuta kama a whole population ambayo is a zone ya production, unakuta watu wanang'ang'ana, kila mtu anataka kupata basari. So tunang'ang'ana kupata basari, na basaries are meant for the needy people. But we have failed to come up with the opportunities that can strengthen the economy of each household. It concerns me, you know, the issues of human-wildlife conflict. Nakuta ukienda, na by the way, kitu imechangia a lot of poverty, and it is something that can be resolved, by the way, if we can humble ourselves and manage to speak to the national government, you know, tuketi chini tusemezane. But sio wewe you are going left, I'm going right, alafu tunakutana kwa podium unarusha hii, mimi ninarusha hii. It will not solve that. You know, we need to bring that harmony. We also need to bring all sectors on board, the private sector, and especially establishing private partnerships, public-private partnerships. We need to establish that. There are people out there with a lot of money. They are only looking for people who can approach them. I really want to ensure kwamba in the next coming third government, hospitali zetu ziko equipped. Staffing, drugs, you know. Staffs have also been motivated. Yani mtu akienda hospitali aone kweli nimekuja kutafuta huduma, sio nimekuja sasa kupewa pressure ingine ya kwanza tena kufikiria nita survive kweli. Though I look at things and siasa zetu za county hii, mimi nataka nionyeshe kwamba the youth given an opportunity can deliver. I'm 31 years old, you know. Nandi the other time they elected a governor at the age of 30, you know. So kama umekuwa mzazi, ni furaha yako uone mtoto wako amesoma, amemaliza, and now he's productive, and you can only be productive at your youthful age. Even the Bible is very clear. Yeah. So this county and the residents of this county, naomba tu kwamba wanipatie kura yao, wajenge imani na mimi, wanione nikiwa mtoto wao, wanione nikiwa ndugu yao, na kwa unyenyekevu kabisa nikiomba wanipigie kura. Tusiangalie mambo ya chama. Yeah? You know? Akina mama hawa wanafungua hizi biashara ndogo ndogo. I was talking to traders of this county. Wengi wanafungua hizi biashara za kuuza migoka, you know? Anakwambia ninalipa license shilingi 1400. Alafu product yangu yenye nayouza mimi huwa ni shilingi 1000. So why should we make taxes so high? No. That should not be the case. We have to revise that decision and ask ourselves, are we involving them in kupanga na kupropose na kupitisha kwamba this is what they are supposed to pay? So because I understand kwamba most of our women, hawa mama mboga hao na vijana wanaendesha biashara za vinyozi, saloon, all those mikahawa, they should understand kwamba wako na mtu wa kuwatetea, and that is
me because I've been there. I understand how it feels to be jobless, to wake up and find you are being fed like a dog, regardless of the laws that ziko pale. Even most of the workers wenye wanafanya kazi kwa hii county, wengi ukipiga sababu ni wakina mama na vijana. The problems that have undergone there, the same problems they are undergoing down there. Toka sasa utembee, watu mfanyakazi wakamwambia nunulie chai, ai bro bwana hatujalipwa, mambo ni magumu. Na kina nani wanaandika kwenye hizi biashara? Truth be said, ni watoto wetu. So I really want to offer that platform where we are all equal and we can utilize the opportunities and resources we have at an equal space. That is how I view things from my perspective. Kuna notion kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Sasa nitawaomba hivi kwamba kama kuna hawa ndugu zangu wanaoomba vitu wanaweza wakanidharau, waseme sina hela, ni mdogo na nini. Sasa kama mimi ambaye nimekuwa na exposure kuwa nimekutana na wanasiasa hawa wote na wanaweza nikadharauliwa hivi, je, nyinyi ambao bado ndo mnang'ang'ana mtadharauliwa kiasi gani? So watoke wanipigie kura kwa wingi kabisa. That is number 1. Number 2, watoke walinde kura siku hiyo ya kupiga kura, kwamba kura isiibiwe. Alafu number 3, they should be braced up. Wajitayarishe sasa kwa mageuzi, because we are going to take this county to another level whereby it's an all inclusion government, yeah, where the ideas are going to get an opportunity to grow. That's what I think, and that's the vision I have for the youth of this county. I'm their brother, yeah. Some of them are a bit older than me. Tasema mimi ni mtoto wao, wale wazee wanishike kwa uzuri na wanishike kwa kauli moja. Amenuia nini kwenye Senate? Usipitwe na uhondo huu. Hapa Davida. In a score of 1 to 10, I know wote wanaweza nipatia 8. Yeah. Alafu tubakishe 2 za another 5 years. Then from there now we can see the way forward. Mazungumzo kedekede. Hapa Davida. Usiguse mita hiyo. Subscribe.